Well, the one thing that life never gives you is a guarantee of being easy. It is never easy. It is always a challenge. It is a journey. It is a process. And in the process, sometimes are dark alleys, sometimes are difficult challenges, sometimes is moments of despair, and sometimes is moments of feeling like giving up. But the one thing you must never do is to quit on yourself, because on the other side of the night is indeed daybreak. Today's show is an amazing one as we walk through the journey of an amazing couple, the Wapendwa Muziki, who've gone through interesting times, challenging times, a couple that resiliently refused to quit, a couple that refused to give up, a couple that dared to believe that there is a brighter day and there is a better day. And we bring you on them on the show today to just keep reminding you and to learn from their journey. They've gone through their challenges, they've gone through their difficult moments, and today they come on the show to let you know that you can't afford to quit, you can't afford to give up, because on the other side of the night is indeed daybreak, man. You don't want to miss a moment of this show. You want to tell a friend to indeed tell a friend, because the Wapendwa Muziki, they are in the house, they're sharing their journey, and I tell you for a fact, it will just inspire you just as much as it will encourage you. But today they celebrate a journey that has made them stronger, that has made them even greater. And I want to do this show, and we bring you this show today just to encourage you that if you can stay on together, and encourage you that if you can keep on the focus, and to encourage you that if you stay resilient, you will indeed celebrate the outcomes of a journey. You are work in progress. You cannot quit on yourself. And therefore, ladies and gentlemen, presenting to you the Wapendwa Muziki, want to encourage you to follow the Goldmine Show on Facebook as well as on Instagram. And don't you forget to subscribe to our YouTube channel, and go ahead and even put on that notification bell. Well, come on down and let's enjoy this show. It's gonna be amazing. It's gonna be inspiring. It's gonna be encouraging. Then the Wapendwa Muziki. Drums rolling in. Sisi ni wapendwa. Where we go, man. And we're right here on the Goldmine Show. Yep. Finally. Yeah, finally, man. Hata sisi tulituma request. Hata nyinyi mlituma DM bana. You know, but I have been feeling, man, we need to do this thing. Tumeiombea, tunasema Mungu msumbue mpaka ihappen. Yeah. Asipate sleep. Amejibu maombi bana. Amejibu maombi. We're so grateful and humbled. We're so humbled. It's so good to have you guys. Thank I you have so much. looked forward. Thank you. I have Same absolutely looked forward to hosting you guys. Asante. You look so amazing together. Tumejaribu. Whose idea was this? My idea. By the way, whose idea was Mine. It was yours. Yeah, really creative. It's okay. Wani hata nimepiga hapo nini? Design hatari. Nilikuwa natamani ile siku tutaanza hii kumatch. Yes. Nilikuwa natamani sana. Na ndio hii sasa. Imefika. Okay, acha nisipreempt. No, endelea. Tukidate. Yes. At ile time tulikuwa tuna date, hatuko tunataka watu wajue tuna date. Right. Yeah. So kuna vitu hatuko tunafanya. Like hold hands mbele ya watu, kuitana babe mbele ya watu. Right. Kumachisha, that is my favorite. Hatuko tunafanya, but finally sasa hivi can tunamachisha hata handkerchief. Yeah, all the way. For the glory. Finally the day of matching came in. Yes. Mulichapa chini ya maji for some time. Sana. Yeah, we had to hide it because you know watu wanakuanga judgmental sana uko nje. Right. Especially the type of music tulikuwa tunafanya. Hatukuwa nataka half generation, unajua venye sasa hii wasanii wana behave nini. Tulikuwa nataka ku confuse watu. You know, na sasa tuna date so watu hawaelewi kama are we doing it the right way. Mambo ni mingi tu, so
we hid it kabisa. So iko tu ni watu wakituona wanaona tu ministers. Yes. So unatokelezea kama minister. Bas. Watu focus on the music and then hiyo mambo ingine itajileta tu. Itajileta tu baadaye. Watajua baadaye tu. Yeah. Well, let's start with the tunaanzia katikati. Wewe unakonga high voltage. Acha tunikatawezana. But before we go to the stage name, let's introduce ourselves ndio tujue hii Wapendwa Muziki. My names are Meshak Bongo Salim. Right. I'm born again and sold out for Jesus. Kabisa. Kabisa. Sold out for Jesus. Yes. Kabisa. And for me jina usanii ni Ninah Mpendwa, but my full ID names are Penina Wamboi Wanjiko. Kabisa. Yes, very much born again and you know, my desire is just serve God. Right. Yes, forever and ever. Right. Amen. Right. You know, part of when we do the Goldmine Show, man, today we see Wapendwa Muziki as guys who have become a brand. What? And a big brand. In fact, I dare say, you know, even music is generational. And sometimes the generation ahead has to make way for the next generation. Yes. And when I look at you guys, I think you're the guys taking it over. Amen. Yani ngoma zenyu ndio tutakuwa nasikiza sasa. Amen. You're the guys taking it over. Kwanza we have a new song. Yeah. Wacha tujimarket. By the way. A new song coming, Destiny. Yes. There's a new song coming. Hii utapenda sana. Destiny is the name of the song. Yes. Inasoundika itakuwa Destiny mbaya. Unajua devil anapenda kufight sana destiny zake. Kabisa. So hii song imechelewa kidogo because the devil is even trying to fight it. But lazima itatoka. Lazima inatoka. Destiny yangu iko kwako. Destiny yangu iko kwako. When is it coming out? Inatoka hii wiki. Oh, hii wiki. Yes. It's dropping. Yes. Fantastic. And I was just about to say, you know, sometimes when we look at Wapendwa, for example, it's an outcome of a journey. And we are where we are as a result of a certain journey. And what I want us to do is just to go back, because sometimes I want us to go back. So because when there are guys who are where you used to be, they see who you are, they don't know who you used to be. They probably don't even know what your journey is. And I probably want to go back. And probably because you mentioned, let's take who is this guy? Where did he grow up and all that stuff? Mimi, first of all, mimi ni mtoto wa pastor. My mom is a pastor. Right. My dad is a bishop. So mimi ni PK. Right. You know, Pastor's nimeona nimeona mom. BK. I know. Right. You know, so nimeona mama akiombea wasee wamepona, wameokoka, wamepata jobs. So mi one day nikamwambia mama, hata mimi nataka kujua kuniombe, hata mimi nipiga magoti nisikie vile watu wanasikianga Kabisa. Right. So nikaombewa nikiwa class 5 nikaokoka. You know, but sasa mimi ni mtoto wa pastor, so nimeokoka ndio for the sake. Sijamaanisha. But I used to play piano in church. Right. You know, mi sasa naenda church by default. Ni either niende ama nitandikwe. After all, hawezi achwa kwa nyumba bishop akienda. You know? Yes. So nimegrow hivyo, nimemaliza shule, nimemaliza primary, nikaingia high school. I think hapo ndo nikaanza kuwa serious na God. You know, wanting to know, you know, who is God na ni nini anataka na mimi. Kabisa. Why me, you Yes. know. Yes. From there, you know, kidogo tukaanza kukorofishana na wazazi kidogo because shule nilikuwa Kangundo. After sasa primary nikaenda high school. Nikatoka hapo nikatransfer nikarudi Dagoretti. Nikajoin bad company. Wezi nini kuuza chang'aa, tukakorofishana kidogo na wazazi. Bana, mambo ya chang'aa bishop. Lazima tu ningepitia hiyo stage, you know. Nilikuwa nauza chang'aa usiku na nilipo asubuhi saa 1. Wewe mwenyewe sasa. Nilikuwa nimeandikwa. Kabisa. So tunafunga huko Kongo Kaongware. If you know you know. Yeah, Kongo, yeah. So tunafunga pombe usiku nini. Nikapotea kidogo tuseme because pia nilikuwa nimeheartbreakiwa kidogo na another lady sitamtaja. So nilikuwa tu yani all over the place. Right. But sasa you know, in the year tuseme ilikuwa lini before ni join college yako iliingia hizo mavitu kidogo. Hata before nilianza kuharibika before nikuwa heartbroken. Vile nilikuwa heartbroken ndio sasa nikakuwa hata worse sasa. Nikaanza kufanya vitu hata mam akajua leo anaweza niita meeting aniambie mbona je niambia, you know. Mwambia si watch hizo. Lazima nimtumie. Mwambia si lazima nimtumie Goldmine. Lazima nimtumie tu link. So but ikafika point fulani mama kaniita. Because nilikuwa nacheza piano but nikaacha hata kwenda church. Kaza kwenda kwa church zingine ndio nicheze ndio nilipwe. So mama kaniita akaniambia, "Mesho uko sawa?" Namwambia, mimi niko poa." Anambia, "Usi wewe. Usi Mesho unajua anaita Mesho. Usi Mesho unajua uko sawa. Tell me the truth. Nini mbaya?" Nikamwambia,
Mimi nimechoka na hii maisha. Akaniambia shida iko wapi? Nikamexplain everything. Akaniambia rudi church. Na tuanze kuomba na ukuwe serious na Mungu. Wewe ni firstborn. Firstborn unajua wanakuwa tu sadaka kwa Mungu. Firstborn wote maisha yao ikwangi yao. So akaniambia wewe rudi church na mtumikie Mungu, maisha yako itachange. Na we did a small prayer. Ndio aliniambia mtu aokokangi mara mbili. Ukishaokoka umeokoka. Ni wewe umepotea. So we did a small prayer na nikaanza kuwa serious. And from there vitu zikaanza kuchange. Vitu nika join kole, nikasomea ECD. Mimi ninajua kufunza watoi. Yes, I am a teacher. Oh, really? For the kindergarten. Right. Yeah. Right. From there nikakutana sasa na mrembo hapa. Mwanadada hatari ambaye later amekuja akakuwa mke wangu. Kabisa. Yes. So from there yeah. But I want to stay a bit in high school a bit. I want to stay a bit in high school because part of your kutembea hivi. Unataka nichome. Unataka nichome. Ni sawa, choma ndio mse mwingine asaidike. You see, that's why we do these things, brother. Because there are many people watching you who probably are in the same spots that you were in. And we want to keep it real. Yes. Because then that's how it becomes most impactful. Yes. So pale ka high school, ile ka company na nini. It's one thing to pray. It's another thing to truly make the transformation. And I want us just to walk through how really then you took that journey. It was a tough one. Juu sasa mom ni mom na ni pastor. Yes. So kuna time inabidi mpaka niambie sasa naongea kama mzazi. Utawachana na hao marafiki wabaya. Juu anajaribu kuongea kama pastor na nimezoea, But sasa I saw my life and the way pastors kids wako. Yep. Na sikutamani kuenda. Unajua pastors kids wengi, not all of them, but wengi wanakuanga tu na bad stories. Wanasikanga tu wewe ni mtoto wa pastor. Nyinyi mnakuanga mmeharibika. So I told myself it can be different. Si lazima iko the same, Wacha watu one day waseme kama Mesh ni mtoto wa pastor na ako straight hivi, ako serious na Mungu. I think I also can, I can do this. I can be serious with God. Naweza support my mom ama my pastor, whoever is the pastor. For me, my mom is the pastor and my dad is a bishop. So kuna wale dad no pastor. They serve in the same church. Yes. Right. You can and you can, because later tumekuwa tukipata so many testimonies. Hata wazazi wanatupigia simu wanatuambia, my son was going through this. I listened to your song and I was praying and believing God to have a son like you. Right. And right now ameanza kunipigia simu, amerudi home na amerudi church na anacheza piano. Very good. So anyway, yo nimerudi mbele sana, but huko nilikuwa naomba Mungu, yani nikuwe serious. Nilikuwa nasema sitaki nikuwe kama pastors kids wenye nimezoea kusikia stories zao ati ameharibika. Si lazima hiyo story iko hivyo. I can be different. I can be different. You can be different. Yeah. And just before I exit from there, why do you think when the pastors kids, what's a struggle and what gets us there? Because you're one of them. It is simple. Yeah. Sasa zile mama anatoka aenda kuombea watu huko nje. Ameniacha hapo. Acha niombea. Anaombea watu wengine wapate school fees, mimi sina. Yeah. Anaombea watu wengine huko wakiwa na bright future, mimi acha niombea. Na get. So at some point tulikuwa na hiyo conversation pia na mama, nikamwambia mom, utani make priority hata mimi. Kwa sababu unaombea watu huko nje vitu kubwa kubwa, but mimi unaniacha hapa. Na mimi ndio hata tuseme okay, Mr. Kain kuwa pastor, but tuseme Mungu akinena mimi ndo nita take after the church. Yes. So lazima utaanza na mimi. And you felt he was all over but not with you. Mimi sasa because sisi I have one sister, one brother. Sisi tumeachwa. Hata juzi we were having the same conversation. Mama siku hizi anafunga bata, so tulikuwa amechinja moja akisema, "Hii mwaka nimeamua nitaombea watoto wangu." Nitaanza na watoto wangu. And I was reminding her, unakumbuka hiyo conversation tushaikuwa nayo, kimwambia at least basi if not basi all your time, basi spare some time for me. Wow. At least, pray for me, for my destiny, for my life. Anza na make me a priority before uende sasa kuombea watu wengine. And nilikuwa selfish kidogo na sasa ina enjoy matunda ya prayers za mother. So you honestly feel you're forgotten. You're too close yet forgotten. Pastors kids wako forgotten sana. If you're there najua wana relate, wako forgotten sana. Pastor ataombea kuhusu watu wengine wapate job, wapate school fees, na wewe una yo kesho yake wendi shule, but sasa juu hiyo passion, of course wao wako na passion sana ya make a difference in this generation, but wanasahau what about my kid, ako sawa, have I talked to them?
you know, nimeshinda missions, nimeshinda conferences, nimeshinda seminars. Have I seen my, you know, talk to my boy, nione anaendeleaje, akona dem, anajua kukatia ama you know, and all those things. Yeah, so but at least, you know, hiyo kitu mimi kwangu I don't experience it nowadays. We spend more time with our parents than ever. Yeah. So you they keep having this craving, I also want to be attended to. Yes. But it is not coming through. Yes. So you know, anyone mwenye achungwi, mwenye alelewi vizuri, si lazima tu atajaribu hizi vitu zingine aone kama zinawaka na eventually ataharibika. Yeah. Like the other day, although I won't mention names, there's a friend of ours tulikutana na yeye ni mlevi ako, you know, and we were talking to him tukimuuliza, bro, una feel nini mbaya? Atuambia, bro, hata tu nitawaambia, but unajua tu mapastors kids vile tunaumia, but tutaongea. So venye alikuwa anaongea hivyo nikakumbuka hata mimi situation yangu, nikasema mimi kama si hiyo, I think sasa ningekuwa sijui wapi, ningekuwa nakunywa pombe, ningekuwa kwa gang za wezi. Of course mimi says mimi na kampole, but mimi ndo nilikuwa hiyo time nikiwa high school, mimi ndo nilikuwa sasa nazubaisha wase, then watu wanakama wanapora. So ningekuwa sasa sijui ningekuwa aje sasa. Sielewi, ningekuwa na yani stories za yani ningekuwa miserable sasa. If you have to take 20 seconds really and speak to pastors themselves in their capacity, particularly as parents, because on one side they are pastors, but they are equally parents. What are the two things you'd want them to know? First of all, we honor you and we appreciate the passion. Unaona hata pastor, the reason why sauti zao zinapotea ni wanaongea with passion. So haongei tu hivyo tu, wanaongea na passion. So they have so much passion for this generation. But the best thing you can ever do is, you know, live whatever. Kuna kitu leo tulikuwa tuna discuss na wife. Si discuss sana, tunapiga tu ma story tukijifanya tuko deep. Sema a mango cannot eat its own fruit. Yani yo mango tree, purpose yake ni watu waikule yo matunda yake. Kabisa. So mi yani naomba Mungu tu, yani, you know, I'm not against, you know, I'm just saying start with your family, start with your kids. Itakuwa better sana. Ume pass on the baton to you know, to your kids. Now hata watu wakiangalia family, of course I'm not judging. Kuna wale wenyewe wametry na imeshindikana, because the devil also likes to fight the church and the pastors. So kuna wale wamejaribu na imeshindikana. Hata we have a friend who is a pastor na mtoto wake ako, you know, amepotea. So, you know, pia ni mpango wa Mungu, maybe God amempitisha hapo ndo one day akirudi ikuwe testimony and all that. But ikiwezekana, just try and make your kids the priority. Start in Jerusalem. Yes. Yani ikiwezekana, yani I know the work is, the laborers are few, but yani ikiwezekana wanze tu na watu. But I think you know, I keep asking myself, if I succeed in my corporate life and I lose my family, what success is that? Au sasa ndo wataanza kukufight na kukustress au ulali, ukifikiria mtoi wako wewe you're successful but mtoi wako ako mahali ameshikwa, unaitwa tena makesi, utakuwa na peace. And I don't think it's just a pastor's thing, and I'm glad that you talked about the pastor's one, because sometimes we don't talk about these things. But I think it's almost in every one of them. You've got to start with your Jerusalem and attend to your family first. Right? Kweli. My beautiful sister. Nimesikia sio ishaanza kuwa deep. Hadi nipeleka kwa dunia nyingine wewe, that's so deep. Kabisa, man. And I think this is important. It is very. This is very, very important, because then you could be ministering to everyone out there. But you've lost your own, your very own. Yes. Tell us about yourself, man. I mean, we need to turn the camera on you now. Camera ziko wapi? Ziko hapa. Okay, so Ninah is my name. Full name is Penina Wambui, like I said. Born and raised in Kawangware. Huko ndo ushago, huko ndo umegrow ya. Huko ndo kila kitu, shamba iko huko, kila kitu. Yes, so raised also in a single parent family. That's my mom. Last born in a family of 5 girls. And my story is not that interesting, because for me, I grew up being this person who's not really so confident. I was a loner, yani nilikuwa msee mwenye jamini. I was very smaller than this. So I used to feel like, you know, I'm not beautiful enough and all that. So my life ilikuwa tu hivyo, yani niko tu kwa ka box kangu tu, you know, staying on my own and all that. So, you know, nilienda, of course, primary school, Gatina Primary. And that's why I actually realized I could sing.
because nilijua naweza imba at a very young age kabisa. I used to sing nursery, kama kunaitwa nursery pre-unit. I used to sing najibamba, so I used to sing, but now there's this time tukio shule, so like I said I was not so confident, so there's this time mwalimu akainsist akasema no, because I used to sing kidogo tu kwa class, watu wananisikia nikiimba. So one day akasema no, you have to lead a song kwa parade leo. So there I was, nikaenda nikaimba tu, nikajijaza nikaimba. So kuimba, I remember it was the head teacher. Alikuwa zile za what? Alistopisha kile kutoka kwa, this girl can you come here, like niko kadogo, where is that little girl who sang here? So nikaenda and they were like wow, wakaniklapia hapo. So I was like okay, so I can actually sing. I insist, you can actually sing, do this, you know. This is your head teacher? Yes, head teacher akasema you can actually sing, you little girl. So nikakwazeza wow, this is amazing. So after that nikaanza kwa hivyo nikakuwa na confidence pole. And the good thing is that my mom is very much born again. You know, I love her so much, baby, because she raised us to believe in God and know that he's, you know, he's there. Akatuforce twende Sunday school, because me, I had never missed Sunday school, by the way, since I was a small girl. Any alitufunza, no, God is everything. So I remember when nilianza kuimba pole, I used to sing with my mom, because she also can sing. Squeeze haimbi sana, but we used to sing together. And za Kikuyu, maimbo za kwa hymn book, tunaimba usiku, Christmas, tunaimba Christmas songs. So my desire for music came to grow, and also for God. So it was also nurtured there. It was nurtured, and I'm so, and it's like God alijua tu by the way, because I really never used to understand mbona naimba hivyo, and I was so small. Watu waniangalia kwa like, this ka small girl na, okay, wako naamini. So nilienda hivyo pole. Sunday school, singing, kena nikigrow high school sana nikaingia. And that's where now talents zikaanza sprout out. Nikaanza kujua okay, actually can speak. I can actually, hata kuna time nika preach hata kwa parade in high school, like nikaanza kutokea sasa kabisa. Confidence zimeanza kukam. Confidence ikaanza, because now watu wananichocha kwa like my family wameanza kuona academic anaweza imba, so wananichocha niimbe. I'm singing with my mom. Sunday school pia like hey, okay. Naingizwa hadi now there's a time nikapelekwa hadi kwa service, like your English service, like the big service, main service, so nikaendelea hivyo with loving God. And so now when we met alinipata sana kwa hiyo like line of superstar ministry. Sasa nimeingia sana kwa music completely. Then when I finished high school, nikaenda music school, because for me I had the desire sana of just serving. So this music thing became a real thing. Ikaanza kuwa serious kabisa, by the way, because primary school nilikuwa nafanya hizi poems, music festival. In my whole life I grew the desire kabisa. Na nijua hiyo kuchochwa moja, because like I said, headmaster, he spoke to you, spoke to me, yani nika feel wow, because like I said, for me my life ilikuwa what was his name? Mr. Mugo, I think. Mr. Mugo. Yes, Mr. Mugo, because I want to give a shout out to that teacher and every other teacher who calls out the greatness in us, man. I mean, teachers have an amazing role in our lives. They can either lift us up or pull us down. And to every teacher that is elevating us, man, big up to you. Big up, yes. Because for me, by the way, that really lifted me up. What class were you in at that time? I think class 3. Class 3. Class 3. Hey, yako ulisikwa mapema. I know, by the way, because imagine. Na hiyo ndio ilinipeleka hadi sahi, because now it saved you from going through primary school with low self-confidence. Yes, because niligrow hivyo, because I don't know, I think kufeel, because hiyo mambo ya body and all that for ladies, I don't know, most ladies wanakuanga nayo shida, you know, una feel you're not beautiful enough. Tuna watch movies, because me I was a fan of soap operas. Una wazungu, you have they have these cute bodies, do nini, so unaanza kutamani. So I grew up not really loving myself, but those words from him zilifanya ni feel okay, I can actually do this. And it's like it was also God's plan. Alikuwa anataka ni focus on the ministry, because after high school now I was pushed to go into a music school, because I just wanted to just learn more about music. We can start music school, and I grew. So I was saying when we met with him, tulimit in a concert. Sasa nilipata sana nikifanya sa ministry sasa. Yes, really deep into that. So that's what I've been doing hadi sasa. So music for you is a real profession. I mean, you've even gone to music school for you. This is you. This is me. Like nika Mungu alijua tu, alini point hivi akasema this girl mimi nataka tu ni serve tu forever. And actually at a young age I could feel like, you know, unashesikia uko na hiyo drive tu ya like me I want to just serve. Like I'm just called for that, because even when I could lead like worship in those main services, nilikuwa na feel like see me like there's just something Mungu ameka inside me, and I could try to do other things. I've tried teaching ballet. I was in kindergarten teacher, but yani Mungu bado
toa kwa hapo na no, I want you to stay here. I want you to serve. Yes, stay there. And that's what I've been doing up to now. So you're one of those people who can say, I found my space. I found my space. And I have nurtured my space. Yes. I've cultivated how to function in my space. Yes. How does that feel for you, Ben? I feel fulfilled. I feel happy because I feel God alishanionyesha purpose yangu from the word go since I was a small child. Because he says he knew us before we were formed in our mother's womb. Meaning alijua vision yenye, you know, we supposed to have as we grow up. Alishajua huyu atakuwa hivi. So for me, hakuwa ataka ni waste time. Alijua tu, hata even in dating, by the way, me I told God, me sitaki by the kudate this, you could kiss many frogs. Me just bring the man for me. Like, just tumalize hii shughuli, yeah. Same with what I'm supposed to do in life. Me like God, umenipa hii gift and me na feel this is so extraordinary, this singing thing. So ebu jionyeshe, like tell me, am I supposed to just sing for fun? But God alienda tu akireveal ako like, you know, my girl, I've chosen you to serve, and hata vile tulimit alikwenda tu bado akinionyesha hivyo, like the reason nimemleta hata in your life ni I want you to push this ministry. Wewe anyway, you're not just a normal girl, I've chosen you to do this. It sounds weird because like my parents, like my sisters wako wanaelewa. Let me just say this, wako wana get at akasema yani wako nikalisha chini naambia Wambo tutakulipia shule, tuambie what you want to do. Music, please, tutakufanyia anything you want, please just like tell us something else watakufanya. Historia tuelewe, like music kila saa usiku asubuhi music. But for me that is what God called me for, and I was comfortable in it, like you're saying, you know, mimi nilikuwa nishajiambia this is it, and I felt fulfilled and happy. You know, I'm tempted to say, I mean, maybe two things that people looking for their purpose, and two things you found helpful in directing your purpose and your journey. Because many of us spend a lot of time before we find our place of purpose. Yes. You found it early. What did you find helpful in being able to learn that out for yourself? It helps you move faster and bila make some mistakes. Because unajua kuna wasi wengi who don't even seek God, so unapata wanaishi tu in their own understanding or wanna try different things, which is not bad, by the way. I'm not condemning anyone, because that's when you get to know really your purpose for your journey. But when you find out faster, and you only find out faster if you seek God and you listen to his voice, that's the only way you'll find out. And when you find out inakuwa easier, you don't make some mistakes. Kama mimi, I didn't have to do so many things, like Mungu alishaniambia ni hii, so nilienda na hiyo. So afadhali ni make mistakes kwa hiyo journey ya ministry, like ninajua ni hii kuliko nimetry hii, time inaenda, and we have only one life to live. So for me, I felt happy that number one, again, God alineka kwa space ya just serving. Like, I don't know, I had just that desire to just serve God. I had just cried to go, yani nisaidie tu mimi nikuserve. So for me it was just a fulfillment and happiness and joy. I just finding out good, let's go now, like no turning back. Right. And the fact that you are actively in it also, then it helps you to keep reaffirming this is the thing. This is the thing. This is the thing. When we meet, like hata vetu meet na ilikuwa like also a sign. This is also I'm pushing the ministry. Seti meet na ndio mjibambe hapo zoom date nini. Even right now, like you sema, our relationship is not for us. You say God alitupeka pamoja juu ya watu, juu ya serving and ministry. So even the people he used to bring in my life, nilikuwa na feel like ameletwa for history ya ministry bado. Everyone alikuwa kuja in my life always. Sio kukupea character development. No. In the last 3 minutes you've talked about when you meet about 30 times. Of course I'm exaggerating, but I suspect that's a good segue for us. So how did you guys end up meeting? How did you? In fact, I want to hear the ladies first. Where? So it was in 2012. Right. Alikuwa form 4, I think. Mimi nilikuwa form 2. So tulimit kwa high school. History in high school. Ilikuwa high school. Yes, so we met in church. So kwa church yetu kulikuwa na concert. So akakuja. Were you going to the same church? No. Alikam church yetu. Okay. Yes, alikuwa invited. So when alikam, alikuwa anachezea kila msimu, alikuwa na perform the piano because he plays the keys. Right. So ikafika tani yangu, and for me sikuwa tani practice any instrumentalist. Mimi nilikuwa najua mimi naimba tu a cappella. So kwenda he came and akacheza and ikaflow vizuri, roho alishuka, like it was bila kupractice like aliflow too. So for me I'd never experienced such a thing, by the way, like such a performance. The spirit yani ilikuwa ukasikia ndo hiyo nikafilo roho Mungu ameshuka na kuona vile unafikiria na enjoy story. So after that we didn't talk. Right.
Because hata mimi nilikuwa shy juu nilienda hapo nje. So now when the event was over, nikaenda nikamwangalia, he was this tall guy, handsome. Hallelujah. So nikamsorora hapo, but nikaogopa kumwambia thank you. So hiyo story kaishia tu hapo. So kwenda shule that Monday, because ilikuwa Sunday, that Monday kulikuwa bishi zangu walikuwa wameattend the event. So we were talking about the event, tukisema bedhi ilikuwa poa, kwamba bedhi ule na hiyo performance ilikuwa powerful, kwamba bedhi Mesh anajua kucheza piano. So we were talking with my friend, I was like, Mesh, unajua mse kule Mesh si anaisha hapo karibu na home, because ilikuwa Ngwaro. I was like, this is amazing, because there was a concert nilikuwa nafaa kwenda perform. And I was like, by the way, siniza basi muita nicheze keys, because that guy is really talented. So bishi yangu akasema atanipeleka twende tumuone kwao. Yes, nende nione Mesh ni nani. Kumbe funny enough tukamtafuta by the way, tukaenda hadi kwao. Underline the word. Hallelujah. Unapenda kujichocha. Hapo tu underline. Nikamtafuta. For the record. Yes. Right. So mimi nikamwambia bishi yangu, ati unajua pale anaishi, twende after school, tukaenda nikachange, tukaenda hadi kwao. Kwanza nikapatana na mamake. So because alikuwa form 4, mamake akakuwa zile za msichana ni kama anataka kunipotezea mtoto wangu. So she was like, unajua ako form 4 anataka kukalia exam, unamtakia nini? So na sasa una deal na madhake. Na deal na madhake juu nipatangane hapo, alikuwa amevaa miwani akazeka tu hivi chini kwa like, kasichana ati kwanza hiyo time nilikuwa namsumbua sana. Naye alikuwa anasumbua on the other side, but anyway, so uzuri akatokea. I think alikuwa anapika chapo, nakumbuka ukatoka nje, ulikuwa unasikia tukiongea. Anapika chapo. Alikuwa anapika chapo. He's a really good chapo. So akatoka nje, ndio akauliza ni nini, ndio sasa mama akamwambia kuna mtu anakutafuta, ndio tukaongea hapo. Nikamwambia, by the way, thank you so much for how you played the piano for me, and I'd love unipeleke kwa hiyo concert unicheze the same way tulicheza. Na akakubali. So we went for the concert. Akakubali tukaenda kwa concert, akanichezea, then tukaanza sasa hiyo journey pamoja. I remember we went for this competition, akanichezea and I won. So that's why sasa ikakuwa nao mimi sikuachili, like we are doing this, it's me and you. So tukaanza ubeshte hapo sasa. Right. Yes. I don't know, Mesh, you have the same version of how you met, or yours is it different? It's the same by the way. The only thing I'll add so your time nikikuja kutafutwa nilikuwa yani all over the place, like I had mentioned. So venye nilimuona, hata venye alikuwa ananiambia ati I want us to work together, mimi sikuwa nasikia nini anasema. Kwa tunamwangalia tu sawa. Lini? Kesho sawa. Ana sikusikia because niliona this is a beautiful lady. Amenitafuta. Sijui anataka nini, sijaelewa. But anaongea mambo ya kuimba nini. I think this is good company for me. Juma beshte wangu sasa hiyo walikuwa, Crescent uko wapi? Ukiwachi kitu. I had a friend called ni beshte yangu, hakuna kitu anaweza niambia. I had a friend Crescent. Tunafanya everything and anything. So Nikona, this is good company. I think nikihang out na such people nitaomoka. Unaona the same way tunasikia hapo kwa hii show. That's the same thing I felt. Nikajua hapa nitaomoka. Either my life will be straight, either I'll be forced to be a different person, to be more serious, to be organized. But it has to make a difference. I just felt up and down. And you did a difference in your life as well. Yes. Yeah, so you said let's go for this. Twende sinicheza tu piano na nitembe na wewe na watu wakimisunderstand wadhani tuna date pia ni sawa. Iko nini? Twende hata ilikuwa. And that's how we met. And you've been playing piano ever since. And you're still playing the piano. I was playing for her. So this is now I now ended up I ended up being a singer. Tulikuwa namchezea, tuna practice pamoja, tunaenda tuna perform, inakuwa poa, tunarudi tunafanya evaluation, assessment, tunajua wapi ni. So one day akataka kuperform ngoma fulani ya Juliani. So mimi nilikuwa na idea. Naambia mbona usiimbe hivi? Hebu rudia tena kuimba. Nikaimba. Na wewe nikaa unaweza imba. Naambia no, mimi sasa kuimba mimi siwezi. Hata tuseme naweza, siwezi imba na wewe. Wewe umeanza kuimba ukiwa class 3, wewe ni pro. Mimi nitaambiwa na kuharibia. Sema no, haki unaweza imba. Na akaanza kunichocha. Ananichocha ananiambia unaweza imba. And now at some point nilikuwa na believe nikiwa peke yangu najiambia ama naweza. So naenda tukiwa kwa hao. So she's planting a seed in you. Tukiwa kwa hao naanza kuimba na shout. Mpaka my neighbor na knock. Mambo.
unapiga kelele. Itulizie kidogo. Watu wamelala. Naambia saa akitoka tu hivi watu shout tena. So akaendelea akiniambia bado unaweza imba. Kila sana niambia mimi naona baadaye naona tukiimba tu pamoja. So nikamwambia okay, let's try. Yep. One day kwa na event kwa church, tukafanya katizi kidogo tukaimba, it was beautiful. But nilikuwa muoga kidogo. So akaniambia kuna competition inakaa, tuimbe pamoja. Nikamwambia ngoja kuimba pamoja but kucompete no utanisamehea. Mimi sijafika level ya kwanza compete na singers. So akafanya peke yake. Aka lose, akakuwa number 4, aku lose, akakuwa number 4. And she was so broken. New time nikaanza kumencourage nini and during time nilikuwa na be kind of a manager, friend, yani na protect. You are many things. Yeah. Yes. Hii company iko tu sawa. So nikamtafutia form to record mahali. Kurecord huko akanichocha tena akasema tuimbe hii song sasa pamoja because I wrote the song for her. Na nilikuwa nataka ende aimbe. Akasema tuimbe pamoja. So you do songwriting? Right. Nikasema okay, sawa. Juu hata itaenda mahali, acha tu tuimbe basi. Tukaimba, the producer later akatoa sauti yangu, akaweka sauti ya mtu mwingine. I felt so broken, nikapost kwa status. Hiyo time hakukuwa na status. Kulikuwa na ile WhatsApp hapo na I'm now using WhatsApp. Nikaandika hapo I'm so bored with my life nini. So someone akaona hiyo nini akaniambia WhatsApp, can we meet and talk? So nikamwambia hata before to meet hata nikwambia tu story. Kampea story akaniambia ujeni kwa ofisi yangu. So kwenda kwa ofisi tukampea the whole story. Nikamwambia venye we sang a song together. Kuna mtu ametoa sauti yangu, ameka yake. So I feel so bad about it. That's it. Hivyo tu hata stuck anything. Akaniambia no, yani inaweza kuwa police case hiyo. Nikamwambia ya nini? Hakuna njia nyingine tunaweza mimi venye mnaweza nisaidia tu record wimbo nyingine. Na sauti yangu iko ndani. Sauti yangu iko ndani. Sema so mnataka producer mgani? Kwambia kuna Gethenji, kuna Kama. Akaniambia sasa hao ni kina nani? Sema Still Alive, Teddy B. Majina tunasikia. Kwambia sasa tutaanzia hapa. Sasa wewe sema. Sema basi Still Alive. Sema sawa mtaka kurecord lini? Na tukaenda na tukarecord. It's a long story but tukaenda finally tukarecord. So Still Alive akatuliza so nyinyi mnajiita aje? Mimi naitwa Mesha Bongo Salimu, anaitwa Penina Wamboi. Ya usanii ni gani? Sema acha tuombe Mungu atupe alafu tutakuja tukwambie. So we went and prayed and God gave us Wapendwa. Mimi nikaongeza Muziki. And that's how we started now singing together. As Wapendwa Muziki. That's how Wapendwa Muziki. And that's how the name now came in. Yes. Right. So then you now released that first song together as Wapendwa Muziki. Yes. For me, what song was that, by the way? Amazing. Your love is so amazing, so sweet, can't get enough of it. Your love is so amazing, amazing, amazing love. Your love is so amazing. Haya mapenzi unayonipa ni matamu kweli. So amazing, me and you, ni mapenzi tu. When you want to check their music, man, go online and check for their music. Subscribe to their channel as well, man. So mukachilia hiyo, man. Right. So that's lay the ground for you now. As Wapendwa Muziki. Guys walitureceive kwa sana because walikuwa wanaona this is a new like this is something new like a duo boy girl. So watu walikuwa tuchocha sana video lini. But say we didn't know anything about music. Okay, what about music, but we didn't know anything about the industry. Still shoot, who to go to. So, tulikuwa green sana by the way. Hata nakumbuka kuna time tulikuwa tunaenda church. And when was this, by the way? This was around 2014. 2014. Right. Were you done with school then? You're done. Shamaliza. So tukaenda church tunaomba. Sisi hatujui wimbo tumetoa inafaa kufanywa video iende kwa radio nini. So sisi tunaenda tunaomba, tunaimba na hiyo wimbo, tunajibamba, tunaambia Mungu asante. We found something to do, you know. Badala tuende tucheze pool table ama to watch DJ Afro, tumepata kitu ya kufanya, you know. And so one day mtu akatuambia si mfanye video. Mbia sawa, leta simu yako to shoot to release. Anambia acha ni mchezo. Nini mtafute mtu awashutie video, mnaona kwa TV, wimbo ziko na video nini, kitu amazing. Kaambia sawa. So tukaongea na Crystal Prime ambaye sasa ni director, anaitwa Director Dolls. Sasa tukaongea na yeye, tujua alikuwa hiyo time ana work kwa Still Alive. Tukaongea na yeye tukamwambia tunapenda kufanya video nini, akatuorganize, tukashoot.
na tuka release. That was our very first music video on TV. Ikachezwa KBC, I think, ikachezwa kwa some few TVs, but sasa hatukuwa tuna concentrate na watching and tulisikia tu ilikuwa inachezwa. Mabezi wanawaambia tu nyinyi mko na future bright sana. And that's how we started, singing and entering into the industry pole. Yeah. And the musical journey has been a beautiful one. I know. Very challenging. Tell me about it. Tell me about it. Beautiful hapana. Imekuwa noma sana. Sisi tuko green. We are, a lady and a guy. We are singing together. So hapo kuna parents involved, kuna exes involved. Kuna a lot of things, and then at the same time we need to find our purpose. Why are we doing this? Who are we called to? Yani sisi ni kuimba tu tupate fame, tukue kama wasanii wengine ama mbona tunafanya hiki kitu? So it was a tough journey by the way. Tulikuwa tunaenda perform, inafika mahali hata tunaanza kuimba hata secular songs. Sasa tunajaribu ku fit in, kubambisha crowd nini. It was so tough. Financially it was tough. Kwa sababu kumbuka ya kwanza ni free. So si kila saa itakuwa imeenda mahali nipe yako kwa wimbo. Lazima tena uingie kwa mfuko utoe pesa ufanye. Sasa sisi ni hohehahe. Mimi kwanza ndio man of the house. Na mimi the only thing I can afford ni chipo muitu. Nifurahisha nayo. Songe maisha mbele. Ala sasa ati I'm needed to chuck 9K. Yeah. If not 10K. Yep. Fanye audio. Sasa kuna video 30, 40. So sasa I remember there's a time tulikuwa tuna perform kwa church fulani PCEA Kangemi. Was it? Then hiyo siku Guardian alikuwa. Tukaimba alafu tulikuwa tunacheza keyboard hapo nini chemistry yetu nini. Guardian akapenda. Guardian enjoy. Akapenda akatukuta after the music doctor. Yes. Alikuwa hapa juzi. Akatuita akatuambia you guys nataka tuwa pamoja. Yep. Namwambia ni sawa, whatever it is, kama ni sawa. Kwa sababu tumekula shida hapa nje, let's do it. Right. And that's when we started working na Guardian Angel, tukienda ma events, tunafanyia backup. So hata tukasahau sisi ni wasanii by the way. Tuna feel tu poke kwa under yeye. Tuna work na yeye, tunafanyia backup, tunaenda missions pamoja nini. And from there at least tukaanza sasa kuelewa hii kitu inafanywaje. Na you need to have a purpose for it, you need to have the right mind. We are winning together. Si lazima ati mtu mmoja ndiye akue. If we win together, that's if it's not winning together, I'm willing to wait. But let me wait to win pamoja. Si lazima ni win peke yangu. Because itanisaidia na nini? Ile kitu niko nayo inanisaidia na nini mimi nikiwa nayo. Inafaa nisaidia nikipeana. So let's win together. So tukalearn vitu mob sana tukiwa chini ya Guardian, mambo za muziki, mambo za kuandika wimbo, kwa serious na ministry, ku distinguish between ministry and industry. Tulilearn vitu mingi sana. And I think hapo ndo tulianza sasa kupata direction ya who are we called to. Si tuimbe tu DJ akisema I think mnaweza imba dance, tunaingia studio tunapiga dance. Tumeitwa tufanye nini, and hapo ndo tulijipata sana though at some point. So kila mtu anaweza kuwa busy nini but at least alikuwa ametuacha tunaweza fish for, alikuwa sha to raise. And if I may ask them the question therefore, so who are you called to? And when you then talked about your purpose here, yes. why do you do it? What is the purpose question?